lithi uthi Yesu xa ezawuhamba uthi andinishiyi nedwa kodwa ndinishiya nomthetheleli ongumoya oyingcwele ozoba nani. Uthi xa ethetha kubafundi bakhe uthi it is good for me to go, for uba ndihamba mna akazukwazi ukudla ukuzahela. Athi ke ka ethetha, he will teach you, he will remind you of the things I have said. Uzawuhlala nana neduduze anefundise. And the promise of the Holy Spirit was that he will be with us for the rest of our lives. Amen. He is here for eternity. Hallelujah. There is no point where kuzawungabikho umoya oyingcwele. Hallelujah. Amen. Even when Jesus comes, xa uYesu ebuya uzawubuya umoya oyingcwele khona. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That is why umbhalo wengoma uhlengiwe athi ungiphethe kahle moya oyingcwele. Hallelujah. 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 Amen. Ndibulise ko mama notata nobhuti osisi egameni lenkosi. Amen. Amen. Ndizama mfitshane ke xa ndijonga iziscriptures ngoba ndinabo bhidaka, but there was a scripture esivele sathi qatha ndizawuthi nje ukosithi gqabagqaba. Hallelujah. Amen. Indumiso 103. Hallelujah. 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 Amen. Ngexesha lendisajonga indumiso kuthi capha into yokubana there was once isicelo ndingathi into yayithethwe nguEliya kuElisha. Uthi uEliya kuElisha, khawucele mhlekazi into ibenye ndingekasuswa kuwe. And uElisha when he looked at okanye xa ezama ukucinga indlela uEliya adlule kuyo, eyazi into yokubana they still the spirit of Jezebel, they still abaprofeti bobhala that he has to face. Uthi xa ejonga fumanise into yokubana there is nothing of this world endinoyicela kule ndoda indinike ezakwazi into yokubana ndikwazi uyisebenzisa le ndoda seyingekho. Uthi ndicela the double portion of your spirit, ngoba I have realized into yokubana what has kept you going, it is not your power, it is not ayingomandla akuwe, kodwa kunomoya lapha kuwe lo ukwenze ube kanti kule ndawo kuyo. So if I want to go further from where you have left, ndifuna uqhubeka kandibheke phambili, I need to have the spirit esiphezu kwakho. But I don't not only need as a spirit esiphezu kwakho, ndisidinga siphindaphindene for me to conquer ezi zinto zikohluleyo wena. Kuyanyanzeleka into yokubana ndize ndixhotyiswe kabini mna. Amen. Hallelujah. Amen. Sizawujonga ke indumiso ngu-103 ngumhobe nje kaDavid. Ifundeka ngolu hlobo kum. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your disease, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good, so that your youth is renewed like an eagle's. Amen. Ndicela awesixhosa sifundele. Bonke undikhoyo moya wam, mandimbonge undikhoyo ngomxhelo wam wonke. Moya wam mbonge undikhoyo, ungaze uyilibale imisebenzi yakhe emihle nanini. Uluxolela zonke izono zam, ulophilisa zonke izifo endinazo. Ulohlangula ubomi bam enzonzobileni, andambese ngezibele nangenceba. Ulondenzela izinto ezinhle ebomini, ndihlale ndingumqabaqaba njengekhosi. Cela uthandaze mama bale.
mabegameni likaYesu Kristu waseNazaretha ilizwi lakho elimanqineka. Nkulunkulu wethu onamandla thina sinobomi ngalo. Thetha ngalo ke Thixo wethu umntwana wakho esamile phambi kwethu egameni likaYesu Kristu. Amen. Amen. Ndiphinde ndinibulise kwakhona. Amen. Sifunda omhobe kaDavid. uDavid ibiyinkosi kwa-Israyeli. Ithi iBhayibhile kwake kwathi ngelinye ixesha uIsrael ekhala efuna inkosi. Ithi iBhayibhile kwagcotywa uSaul wayinkosi. Ithi iBhayibhile uSaul lo akenza kakuhle kanye uSawule akwenza kakuhle phambi koThixo. Amen. And ithi iBhayibhile God rejected Saul, wamrejecta uSaul, zangamsusa epositionini. Why maintain iposition uSaul, but he was a rejected king. Hallelujah. Ithi iBhayibhile then uThixo wabesekhetha inkosi yena because there was a cry from the prophet Samuel ngezenzo zikaSaul. Athi uThixo kuyoba nini ukhala Samuel, go into the house of Jesse and anoint for me a king. Amen. Hallelujah. Then ithi iBhayibhile wagcotywa uDavid wayinkosi. Hallelujah. At the age of 17 years he was anointed. Amen. Wagcotywa ngumprofeti uSaul. Hallelujah. uSamuel. Hallelujah. Ithi iBhayibhile from that day onwards the spirit of the Lord was upon him. Hallelujah. Meaning ubukho okanye ubuthixo bakoDavid banaye. Minyaka le uDavid ehlangana enemfazwe noSaul kusiliwa. uDavid bengayedwanga. He had the presence of God with him. Amen. Ithi iBhayibhile there was a time uSaul efuna ubulala uDavid. Ithi iBhayibhile wangena emngxunyeni uThixo wathumela izigcawu zenza intambo wadlula uSaul akakwazi umbulala uDavid. He was with uDavid uThixo ngela xesha. Amen. Hallelujah. Now uDavid ke ngoku apha ku103 uthi mbonge ke uYehova mphefumulo wami. Amen. Hallelujah. uDavid has looked indlela iphilileyo wafumanisa into yokuba I was once a king, bendiyinkosi, given praise, ndizukiswa, ndizenzile izinto, I have sinned against the Lord, ndike nalala nomfazi kaUriya ndambulalisa uUriya, I have done izinto ezinyukunyuku, but kukho into endiye ndayiqaphela ngoThixo khange ndimbone ndishiye. Amen. He has never left me ndikwimeko ibifanele ndishiya kuyo. Amen. Akazange akandishiyanga in a state of vulnerability. Ndi vulnerable, ndibuthakathaka. Ebuthakathekeni bami he was there. Now uthi ke ngoku mphefumulo wami mbonga uThixo. And uDavid he knows into kubana there are things eziseza kwenzeka. Sekhona ezinye izinto endizawuhlangana nazo. Zikhona izinto ezindibetha ndizibuza into kubana ingaba Thixo sekhona na. But I have decided to praise the Lord. And if ngizamnqula kakuhle uThixo, let everything that is within me, inhliziyo yami noba nje inhliziyo iqinile kodwa mayizama uzukisa uThixo. Amen. Let it praise the Lord. Hallelujah. Mbonge uYehova mphefumulo wami. And ke ngoku uyazikhumbuza lento uDavid is preaching to himself here. Uthi forget not. Hallelujah. Impatho ungayilibali impatho yakhe. Amen. Forget not his benefits. Noba inhliziyo yami you are trying to reason. Uzama ungixelela into yokubana ubuthe izolo kuzawuthi kwenzeka. You have spoken out of faith yesterday. Wathi kuzawunetha kwanetha. Noba akunethanga nje, akunethanga ke. Noba kwenzeka nganto. Forget not his benefit. Kungabe kanti ndithetha ngokholo ngathi namhlanje kuzawusa kulelo hlobo akenzeka lonto kodwa imtshintsha ubuthixo lonto ngoba abeke bendike ndathetha ngokholo kwenzeka. uDavid uyayazi into kubana uzamxelela umoya wakho into kubana my soul sike sama phambi koGoliath. uGoliath ephethe itshuntsha nekrele kodwa same egameni likaThixo ophilayo. Ukuze sisindiswa ngamazwi esiwakhuphe ngomlomo. Hallelujah. David uma phambi koGoliath uthi uza netshuntsha nekrele kodwa mandize egameni likaThixo.
Hallelujah. Immediately declare uDavid into yokubana I have come in the name of the Lord. Igama likaYehova elinamandla elithi iBhayibhile onke amadolo azoguqa zonke ilwimi sizoxela kwanyanzeleka intshuntsha zikaGoliath ziguqe ngoba igama linikezwe iGuni. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Glory to his name. Amen. Bless the Lord, all my soul. Forget not his benefits. Things may not be well now, but that does not mean they won't be well at all. Hallelujah. Amen. Glory to his name. Amen. Funa ukuthini ngizohlala phansi. Eyona nto sinikiweyo. Edithi iBhayibhile, God dwells in the praises of his people. Thixo uhlala endumisweni zabantwana bakhe. Into esinikiweyo, it is to praise him. We praise him situation ingavumi. We praise him situation ivuma. In fact, for our situation to change, itshintshwa lunqulo lwethu. Zizibongo zethu. Alibongo igama lenkosi. If you read the Bible, uzawufumanisa into yokubana ngexesha likaYoshua, ngexesha kuzawungena uKanani ithi iBhayibhile, xa befika indonga zeJericho were sealed in and outside. Glory to his name. Ithi iBhayibhile ngexesha bazawusijikeleleza kuthiwa babazijikeleza ithi babeka abahlabeleli ngaphambili kwakujikelezwa kubethu hadi kwajikelezwa ithi iBhayibhile kasixhenxe okwesixhenxe indonga zawa alibonga igama lenkosi. So uDavide xa ethi mbonge uYehova uyayazi into okubana indumiso le inamandla ukuzukisa uThixo kunamandla awumzukisa uThixo umbongo ubukhulu bakhe angazivezi. Uzama ukuthi uDavide the more you praise him is the more he reveals himself. The more you praise him is the more he reveals himself. Obufuna umbona uThixo ubunjani mbone endumisweni. Hallelujah. Amen. If you want to see the greatness of the Lord, praise him. Hallelujah. Amen. Glory to his name. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. When the praises go up, his glory comes down. Hallelujah. Glory to his name. Uthi kuDavid kwizinto azibalulayo oloxolele izono zethu, olophilisa izifo zethu. Hallelujah. David uyithetha kahle lento shenge because he knows into okubana I sinned against the Lord. There were times uThixo ethembele kum mina ngathembakala kodwa kandishiyanga. Khona izinto ibifanele ba undibhubhisile wandibulala. Kulamaxesha uDavid athi Thixo ungandohlwayo usemsindweni ngoba ethe wojonga izono zakhe wafumanisa into okubana zifanele ukohlwaywa futhi zifanele ukubhubhiswa. Alibonge igama lenkosi. Kodwa uthi Thixo ungandohlwayo usemsindweni xa emjonga ke afumanisa into okubana bendonile wandixolela bendigula wandiphilisa. Uthi ke ngokayeka ijongo ufumanisa into okubana these are the benefits zokunqula uThixo. These are the benefits zokuhamba naye. Athi mbongeke mphefumulo wami nako konke okungaphakathi kwami makubonge igama lakhe lingcwele. Uthi ke nizohlala phansi, he renews our youth like an eagle. Hlaziya ubutsha njengekhozi. Alibonge igama lenkosi. Ikhozi ke shenge lixa lihlaziya ikhozi ikhozi uzawufumanisa into yokubana ngexesha line season. There is a season where lifike lithatha amantshontsho lithathe zonke izinto libuthe lenze into yokubana kubakho ixesha apha ekhozini apho kuthiwa kuhlaziywa amazipho. Everything iyaphuma naturally kuphume lamazipho madala kuphume yonke into endala apho lingazukwazi ukudla khona lingazukwazi uyobamba khona lizezazi xa lizothatha inkukhu apha liyahamba leyoziqwayita pha kwenzela into yokubana xa amazipho la ephumile lingasakwazi ukubamba litye ezaa zinto leziqwayitileyo. And xa libuya ikhozi libuya linamazipho amatsha yonke into i-renewed ihlaziyekile. Uthi kuDavide uhlaziya ubutsha bam njengekhozi. Amen. Amen. Hallelujah. Meaning akandibalele zezolo. One of the things andimbongela zona uThixo into yokubana sendinyukunyuku ndinezika undosula ubuso ibe ngathi andinamanxeba. Alibonge igama lenkosi. Undiphilisa ibe ngathi zange ndagula. Ayibonge inkosi. Andixolele ibe ngathi zange ndona. Ayibonge uyabuhlaziya ubutsha bam njengekhosi.
Amen. Every now and then when I come to him, ndiyareneweka, ndiyahlaziywa, ndibamtsha. Alibonge igama lenkosi. Ndingabe kanti bendenze kakuhle namhlanje, akayibali naleyo, uyahlaziya kwenzeke okutsha. Alibonge igama lenkosi. Ayibonge inkosi, sisezohlala phansi. Ndifuna ukutsho namhlanje lokubana let us praise the Lord in and out of season. Kuzo zonke izinto esihlangana nazo masizukise igama lakhe lengcwele. And when we praise him, he does not keep quiet. Hallelujah. Akathule ezukiswa. Alibonge igama lenkosi. Xa ezukiswa uThixo uyazukiseka. Alibonge igama lenkosi. Akafani nami nawe siqiniseko eyawuze sizukise kanti thina asithethi lento ithethwayo. When you praise him, uyakubonisa into okubana uyamkela. Alibonge igama lenkosi. Glory to his name. Ifana noba reject uThixo praise yavela ubuya reject. Nakayamkela iyavela ubuya yamkela. Alibonge igama lenkosi. Ndisezohlala phansi nangamazwi nje bebekekile kum oba athi uDavid, bless the Lord all my soul. Forget not his benefits. Ungazilibali impatho yakhe enhle. Phethe kahle. Ngabe kanti kubi ngoku izinto odibana nazo. But he has been good to you. Glory to his name. Awufanga awungqibi phansi kwebroho. Uthi xa ujonga ufumaniseke ukubana I might not have lento abanye abantu banayo, but ikhona lento nayo abanye abantu bangenayo. Ingenxa into okubana he has been good. He has been good. And the more you praise him, is the more he becomes so good. Glory to his name. Obuhle banda ngenxa into okubana siyamnqula. Glory to his name. Banda his goodness zizanda kuthi ngenxa into okubana simnikeza udumo. Glory to his name. Whenever we go to his throne and say thank you, wandisa ubuhle bakhe. Glory to his name. So, some of the people who want to succeed ebomini ucimba into okubana khona izinto abenza ngazo kanti they know where to praise. They know when to praise and who to praise. Hallelujah. Bayayazi uba bamzukise nexesha babamzukise ngalo. Hallelujah. Sizatsho ngomhlabelelo siyothandaza. Glory to his name. Hallelujah. Under this verse ethi iBhayibhile, praise the Lord all my soul. Siyayazi into okubana sihlangana nantoni ezweni okanye sihoyene nantoni ezweni. Glory to his name. Sengunkulunkulu uthi let us shift our focus. Singayijongise kwezi zinto sihlangana nazo, but siyijongise kuye. Let us praise him. Glory to his name. One of the things ebesenza uYobi abonakale ngumuntu omileyo in his vocabulary, ebengayijongise ebengekho ebengaphieri tu uSathana kwi-vocabulary kaYobi okanye kwindlela uYobi abona ngayo izinto. Whenever uYobi would open his mouth, everything ebeyidirector kuThixo. Nenhlungu ezo amasithi after you have tested me, I will come up pure as gold. Akathi into okubana after enditestile ke lona unguSathana ngizaphuma ndi-pure as gold. Ubhekisa kuThixo yonke into. After you have tested me, God, I will come up pure as gold. So that means your job in his engqondweni kaYobi benalani ba uzuko luya kuYehova. Anything that comes out from my mouth has to glorify God, has to do, and yonke into ephuma emlonyeni wami into okwenza noThixo. Amen. Hallelujah. What am I trying to say is that let us give him praise. It does not matter the situation esihamba kuyo okanye into esihamba kuyo, but let us give him praise. Nangalento esihamba kuyo asimzukise. Uba ebethembekile up until this age, usezothembeka nakwi-age elandelayo. Ndicela ingoma siyothandazana. Twala